Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik Teleconference bulan Februari tahun 2029 Masehi. Mission of material of the public lecture of Abdur Day for time with electric teleconference of MAN February of year 2029 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Direction from the founder and the chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of Abdur Day for time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Penjangungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 3 Februari tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Kepala Politbiro Sosiologi, Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 229 bulan Januari tahun 2029. Yesterday, 10th of month February of 2029, public lecture material teleconference, existence of the head of the Bureau of Sociology, the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide who concern and targeted in the agency of Mandailing Natal. Contained the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time, number 229 of May January of 2029. Kepala Politbiro Sosiologi, Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami konsep manajemen keadaan darurat yang meliputi Main Arc Refuge Chamber adalah ruang yang terbuat dari baja tempat pengungsi atau penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat pada daerah pertambangan. Main X Refuge Chamber yang dipasang dirancang untuk mengakomodasi orang dalam jumlah 8 dan 20 jika terjadi situasi darurat di dalam tambang bawah tanah dan dilengkapi dengan suatu sistem yang digunakan untuk
Mempertahankan udara dalam chamber selama 36 jam. Sistem mengontrol kualitas udara dalam chamber yaitu udara kompresor yang disaring. Oksigen medis dalam botol dan lilin oksigen. The head of the fleet Bureau of Sociology, the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy, of the Naval Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health on the Department of Sociology, Anthropology, Education, the Faculty of Teacher Training and Education of Mandailing University to update by understanding the emergency. Management concept, which includes the main act refuge chamber, is a space made a still where refuge or soul rescue in an emergency situation in the mining area. The installed main act refuge chamber is designed to accommodate people in the amount of age and 20 in the event of an emergency in underground mine and is equipped with a system used to maintain air in the chamber for 36 hours. The air quality control system in the chamber is filtered air compressor, medical oxygen in the bottle, and oxygen bag. Sabtu 10 Februari tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Politbiro Sosiologi, Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 229 bulan Januari tahun 2029. Saturday 10th of month February of 2029, public lecture material Teleconference, extent of the Bureau of Sociology, the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Naval Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what why to concern and acted in Regency of Mandailing Natal. Contained in the monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror of all time, number 229 of January 2029. Personil Politbiro Sosiologi, Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami konsep manajemen keadaan darurat yang meliputi pengenalan bagian-bagian refuge chamber, dan fungsinya itu, refuge chamber meliputi ruang baja yang dirancang khusus, tidak dirancang untuk menahan benturan langsung seperti batuan yang jatuh dan terowongan yang roboh, dan dilengkapi 3 jenis suplai udara kompresor yang disaring yaitu botol oksigen dan lilin oksigen. Emergency Mine Air Processing Unit meliputi berfungsi sebagai CO2 scrubbing system dan CO scrubbing system, dirancang untuk membersihkan udara di dalam ruang terbatas, confined space, dan untuk menyerap karbon dioksida dan karbon monoksida dari udara dalam chamber. Botol oksigen meliputi adalah sebuah tabung yang di dalamnya berisi oksigen medis.
Volumenya 6.000 liter oksigen minimal per tabung dan mampu untuk 15 orang selama 40 jam. Setengah liter per orang per menit kondisi diam. Lilin oksigen, oksigen candle meliputi adalah lilin untuk penghasil oksigen, menghasilkan 6.200 liter oksigen dalam proses. Penyup linen selama 60-80 menit ditempatkan di dalam sebuah kanister baja anti karat dan tidak dapat dimatikan setelah dinyalakan. Sistem pendeteksi gas, gas detection. Sistem meliputi peralatan untuk mengukur kandungan oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida, dan pengujian udara perlu dilakukan setiap jam pada saat dioperasikan menggunakan botol dan lilin oksigen. Pispot Safe Contained Toilet meliputi sebagai alat penampung pada saat buang air, kapasitas 20,5 liter, dan dilengkapi dengan satu seset deodoran dan pembersih tangki penampung skor. Sistem pendingin udara air conditioning system meliputi adalah peralatan yang digunakan mengontrol suhu dan pengoperasiannya menggunakan remote control dan sistem penerangan dan kelistrikan. Meliputi dihubungkan ke jaringan listrik AC 240 volt. Listrik AC digunakan untuk pengisian unit baterai. Apabila arus listrik mati putus, maka lampu depan akan menyala merah berkedip dan chamber bekerja dengan tenaga baterai, dan baterai akan mampu digunakan selama 36 jam jika listrik AC mati atau putus. Personnel from the Bureau of Sociology, the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Malay Foundation to recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health, and the Department of Sociology and Anthropology Education, the Faculty of Teacher Training and Education of Mandailing University, to update by understanding the emergency management concept, which includes the introduction of parts of the refuge chamber and its function, namely refuge chamber includes specifically designed steel frame, not designed to withstand direct impacts such as falling rocks and collapsed tunnels, and equipped with 3 types of compressor air supply, namely oxygen bottles and oxygen candles. Emergency main air processing unit includes serves as CO3 scrubbing system and CO scrubbing system, designed to clean air in confined space and to absorb carbon dioxide and carbon monoxide from the air in the chamber. Oxygen bottle is a tube in which contains medical oxygen. The volume is 6,000 liters minimum per tube and able to 15 people for 40 hours. 0.5 liters per person per minute in silent condition. Oxygen candle includes is a candle for producing oxygen. Produced 6,200 liters of oxygen in
The process of filtration for 60 to 80 minutes. Place it in an stainless steel canister and cannot be turned off after it's started. Gas detection system includes equipment for measuring oxygen, carbon dioxide, and carbon monoxide. And a testing needs to be done every hour when operated using oxygen bottles and candles. Ship-contained toilets include as a means of collecting when defecating. Capacity of 20.5 liters and equip it with one sachet deodorant and score storage tanks cleaners. The air conditioning system includes its equipment used to control temperature and operating using remote control. A lighting and electricity system include connected to AC 240-volt power grid. AC power is used to charge the battery unit. If the electric current is off disconnected, the front lights will flash blink red and the chamber works with battery power and the battery will be able to use it for 36 hours if the AC power is off or broken. Sabtu 17 Februari tahun 2029, materi kurikulum Teleconference, eksistensi, anggota Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 229 bulan Januari tahun 2029. Saturday 17th of month February 2029. Public Lecture Material Teleconference. Extent of 5 members of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on worldwide who concern and tactics in the Gates of Mandailing contained the monthly journal, which is the list of biological genetic mirror of all time, number 229 of May January 2029. Lima orang anggota Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami identifikasi bahaya dan pengendaliannya yang meliputi insiden, yaitu kejadian yang tidak diinginkan, dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan peralatan, near miss atau near accident, dan tidak. Ada orang cedera, kerusakan alat, insiden, kecelakaan meliputi kejadian yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan, dan tidak diinginkan, mengakibatkan cederanya. Seseorang, kerusakan alat, produksi berhenti, dan ketiganya, kontak langsung dengan suatu bahan yang melebihi batas kekuatan body struktur untuk mencegah kecelakaan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah laporkan segera near miss apapun, lakukan pemeriksaan, evaluasi, dan tidak lanjut. Hazard, bahaya, yaitu anything that causes harm, chemical, head, mapping machine, part, something which may cause physical harm.
dan condition or factors with the potential for harm. SHI KIM cermin dan risiko adalah the change, great or small, that someone may be harmed by hazard, chain of loss, a measure of the probability and potential severity of harm. Dan kemungkinan cedera, kerusakan yang dapat terjadi dari suatu bahaya by members of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Morning Foundation to recommend to the Department of Occupational Safety and Health the Faculty of Public Health at the Department of Sociology, Anthropology, Education, the Faculty of Teacher Training and Education of Mandailing University to update by understanding the hazard identification and control covering the incident, namely unwanted events, can reduce the productivity of labor and equipment, near miss, on near accident, and no person injured, damage to equipment. Accident covers events that are not planned, uncontrolled, and unwanted, resulting in injury to someone. Damage to equipment, staled production, and other. 3. Take contact with a material that exceeds the body structural strength limits. To prevent accident, what should be done? What is done is report immediately. Any near miss, check, evaluation, and follow-up. Hazard danger is anything that causes harm, chemical, head, mapping machine. Part. Something which may cause physical harm, and a condition or factors with a potential for harm, and risk is the change, great or small, that someone might be harmed by a hazard, chain of loss, a measure of probability and potential severity of harm, and possibility of injury, damage that can occur from a danger. Sabtu 24 Februari tahun 2029, materi KUM Teleconference, eksistensi Sekretaris Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 229 bulan Januari tahun 2029. Saturday, 24th of February 2029, Public Lecture Material Teleconference, Assistant of the Secretary of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Morning Foundation on not why to concern and target in the agency of Morning Natal contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Neuron over time. Number 229 of January 2029. Sekretaris Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mandailing. Untuk memutakhirkan dengan memahami identifikasi bahaya dan pengendaliannya yang meliputi bahaya atau risiko, apa yang harus kita lakukan? Yang
harus kita lakukan adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko meliputi kecelakaan atau cedera terjadi apabila ada kontak atau persentuhan langsung sebuah lubang besar pada lantai kerja di processing plant adalah suatu bahaya apabila tidak ditutup atau diberi pagar pengaman akan terjadi sebuah risiko menghirup gas H2S, CO, CO2 dampaknya terhadap manusia tergantung pada konsentrasi dan durasi pemaparan. Gas H2S tersebut berpotensi mencelakakan, namun belum menjadi risiko bila tidak terpapar ke manusia dan vacuum figure tidak dilengkapi pagar pengaman atau suatu bahaya. Kondisi tersebut baru berubah menjadi risiko apabila kita melakukan perawatan, perbaikan, pembersihan, atau berada di dekat palde tersebut. The Secretary of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Management Foundation to recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health, and the Department of Sociology, Anthropology, Education, the Faculty of Teacher Training and Education of Mandailing University to update by understanding the result identification and control, which includes hazard or risk. What should we do? All we have to do is hazard identification and risk assessment, including accident or injuries occur if there is contact directly. Large hole in the work floor at the processing plant is a danger. If it's not closed or given a safety tense, a risk will occur. Inhalation of H2S, CO, CO3, CO2 impacts on human depends on the concentration and duration of exposure. H2S gas has the potential to cause harm but has not become a risk if it is not exposed to humans, and conveyor valves not equipped with safety fence are a danger. This condition has only changed into a risk if we do maintenance, repair, cleaning, or near the valley. Sumber-sumber sources, konsep manajemen keadaan darurat dan identifikasi bahaya dan pengendaliannya, pendidikan dan pelatihan, Fungsional Inspektur Tambang Pertama, Angkatan 5, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, Bandung, Indonesia, 17 September tahun 2012 sampai dengan 23 November tahun 2012. Emergency Management Concept and Hazard Identification and Control, Training and Education of First Functional of Mining Inspector, Fifth Ministry of Energy and Mineral Resources, Education and Training Board of Energy and Mineral Resources, Center for Training and Education of Mineral and Coal, Bandung, Indonesia, 17th of September 2012 to 23rd of November 2012. Google Translate. Banggua, Desa Ruang Lombang, 1 Februari tahun 2029 Masehi. First of February 2029, ANNO DOMINI. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.